Hi, my name is Balakhiya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Харібол намасте всім. Я вітаю знову всіх вас на нашому стрімі. Мене звати Сергій. І сьогодні я буду перекладати для Балакхія Даса. Напевно, ви вже знаєте його, але ще раз нагадаю, він всесвітньо відомий авторитет у сфері йоги, медитації, психології. І сьогодні він буде говорити про соціальні мережі, так? Про те, як ми стаємо залежні від соціальних мереж і як вони впливають на наше життя. Отож, я сподіваюся, ви всі в хорошому гуморі, маєте трохи часу. І не забувайте ставити коментарі до наших відео. І тепер я хочу запросити Балакхія Даса в цю студію. Так що можемо його привітати. Балакхія Дас, we invite you to our studio to give a lecture, please. Namaste, Sergey. Haribol. Nice to see you. Nice to see you, Balakkhia Das. Namaste. Yeah, and thank you and the technicians and Mantra House for the invitation. Дякую за запрошення наших техніків, Mantra House і музикантів. So we have a very relative topic for everyone today, so I hope it will be useful. Отож, є маю цікаву тему сьогодні і надіюся, вона буде корисна. And before I begin my programs, I always offer my obeisances to my spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. І перш ніж почати свої лекції, завжди складаю вирази поваги своїм духовним вчителям Siddhaswarupananda Paramahamsa і Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Okay, so many of you understand what the situation is. I speak from the platform of Bhakti Yoga. We always begin our programs with a very easy meditation called Guranga breathing meditation. І якщо вже дивитесь наші лекції якийсь час, ви знаєте, що ми завжди починаємо наші лекції з легкої медитації і дихання Гуранга. And we use mantras for our meditation. So the mantras are very special sounds called transcendental sounds. І для наших медитацій ми використовуємо мантри. І мантри – це дуже особливі звуки, це трансцендентні звуки. And they originate in the spiritual world and descend into the material world. Вони приходять з духовного виміру в матеріальний світ. And they bring with them great spiritual power. So when we contact the sound vibration, we receive great spiritual benefit. І з собою вони несуть велику духовну силу. Тому, коли ми зустрічаємося з ними, ми отримуємо духовну користь. So it's the easiest of all meditations, but at the same time the most effective. І це найлегша з усіх медитацій, і в той же час найбільш ефективно. So the technique for today is a deep breathing technique called Guranga breathing meditation.
І сьогоднішня техніка – це техніка глибокого дихання, яка називається техніка медитації Горанга. First, we inhale through the nose slowly, gently, but very deeply, taking the air all the way down to the lower abdomen. Спочатку ми робимо вдох через ніс, пропускаючи повітря дуже м'яко, ніжно і в той час глибоко аж до низу живота. And as we inhale silently in the mind, we chant Go, Ra, Anga. І в цей час ми повторюємо в розумі про себе Го, Ра, Анга. When the body is filled with air, we begin to exhale, and out loud we chant. Коли тіло переповнюється повітрям, ми видихаємо і повторюємо це вголос. Go, Ra, Anga. And then we repeat. І потім повторюємо. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. На вдоху Горанга в розумі, на видиху Горанга в голос. Before we begin, we want to relax. So we want to relax the face, the neck, the shoulders, and the chest. І перш ніж почати, краще розслабитись. Треба розслабити лице, шию, плечі і груди. And even more important, relax the mind. І, що найважливіше, розслабити розум. So to help us do that, we take a big breath in and let it back out through the nose. Для цього ми зробимо глибокий вдох і видихнемо через ніс. With the outgoing breath, let your tension, anxiety, worries go away. І з цим видихом нехай всі ваші тривоги, неспокої, страхи йдуть геть. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and also put the mind on the sound. Meditate on the sound. І під час медитації треба уважно слухати звук, зосереджувати свій розум на ньому і слухати, медитувати. Okay, so I want everybody to get comfortable. Отож, всі сядьте зручно. And once you've learned the mantra, I want you to close your eyes because this helps us to relax more deeply and prevents distraction. І коли ви запам'ятаєте вже мантри, можете закрити очі, тому що так ви можете краще зосередитись. And when we finish the meditation, just sit quietly for a few moments and feel the effect. Eyes remaining closed. І коли закінчимо медитацію, давайте посидимо якийсь час спокійно, з закритими очима, відчуваючи результат. Okay, just follow my guidance. Отож, просто слідуйте за мною. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Кожен робить глибокий вдох, видох і розслабляємося. Now very slowly, gently, and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Тепер дуже м'яко, повільно і глибоко вдихаємо, повторюючи Горанга в розумі.
2 more times. Ще 2 рази. Haribol. So you can see this is a very easy meditation to do, and also it's very relaxing. Тож, як ви бачите, цю медитацію робити дуже легко, і вона дуже розслабляє. It's an excellent way to begin your day, and it's an excellent way to end the day. Це чудовий спосіб розпочати ваш день і чудовий спосіб закінчити ваш день. Of course, you can do it anytime, so add it to your life. Але, звичайно, ви можете робити її в будь-який час, тому додайте її в своє життя. We're always doing many things in our life, so if we add this in, this will be a very positive influence. Ми завжди робимо багато чого в своєму житті, тому якщо ми додамо цю медитацію в своє життя, це дуже буде позитивний мати ефект. Okay, so everything I'm going to present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Отож, все, що я буду говорити, засновано на вченні ведичних писань. These are the most ancient scriptures and were written down 5,000 years ago. Веден більш древні писання, вони були записані понад 5000 років тому. However, since time immemorable, it has been passed down orally through a line of perfect masters known as a disciplic succession or parampara. Але з незапам'ятних часів вони передавалися усним способом від одного досконалого вчителя до іншого, і ця лінія називається парампара. And the parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. І парампара необхідна, щоб істина приходила до нас в своїй чистій, недоторканій формі. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya, and we feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. Ми знаходимося в парампарі, яка називається Брахма Сампрадая, і вважаємо, що нам дуже повезло отримувати знання в цій лінії. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Отож, це не є просто моя думка, я просто передаю це вічне знання. Okay, so in every lecture I make it very clear that we're not our material bodies. І на кожній лекції я пояснюю, що ми не є своїм матеріальним тілом. See, we are spiritual in essence. We are actually a spiritual person or spirit soul. Ми духовні по своїй суті. Насправді ми духовна особа, духовна душа. Covered by 2 layers of material energy, the gross physical body and the subtle mental body. Ми вкриті 2 шарами матеріальної енергії. Це грубе фізичне тіло і тонке ментальне тіло. But unfortunately, we identify with the physical body, using our name and our race and our gender and our nationality, etc. Але, на жаль, ми ототожнюємо себе з матеріальним тілом, використовуючи, як воно називається, його вік, стать, національна приналежність і так далі. So you just look at your passport or other documents, and all you get there for your identification is your material body.
Просто подивіться на свій паспорт або інший документ. Для вашої ідентифікації там використовуються просто всі ваші матеріальні якісь ярлики. But really, that's just the outer covering, like the outer layers of clothes. Але насправді це просто верхній шар, так само як верхній шар одягу. Then we have a second layer underneath the outer layer, the second body called the mental body. Але під цим шаром є ще один шар, який називається ментальне тіло. And this is where our desires and emotions and feelings, etc. are. І там знаходяться всі наші бажання, емоції, воля і так далі. And so we often identify with this body too. І часто ми думаємо, що ми є цим тілом також. But all of that is a false identity. It's not who we really are. Але все це фальшива тотожність. Це не є то, чим ми являємося. Yeah, actually, we're the person inside these two coverings, and we are known as spirit souls. Насправді ми особа всередині цих двох шарів, і ми відомі як духовна душа. See, this is our true self. Це наше справжнє єство. Bodies are material energy. We are spiritual energy. Тіло – матеріальна енергія, ми – духовна енергія. Spiritual energy is eternal. The body is temporary because material energy is temporary. Духовна енергія вічна, а тіло тимчасове, тому що матеріальна енергія тимчасова. So the bodies come and go very quickly, but we remain the same person. Тож тіло приходить і відходить дуже швидко, але ми залишаємося тою самою особою. We never cease to exist. Eternal means no beginning, no end. Ми ніколи не перестаємо існувати. Вічне означає без початку, без кінця. And also material energy is non-living. І також матеріальна енергія не жива. Spirit is life itself. А дух – це саме життя. So we're the life force inside the body. Тож ми життєва сила в тілі. When we're present in the body is called alive, but actually that's not true. The body's dead. We are alive. Коли ми присутні в тілі, його називають живим, але насправді це не так. Ми живі, а тіло мертве. And that becomes very obvious at the time of death. Це стає дуже очевидним в момент смерті. At the time of death, we leave the body, and at that moment, the body reveals its true nature. You can't even sit in a chair. It falls on the floor. В момент смерті ми залишаємо це тіло, і тіло проявляє свою справжню природу. Воно навіть не може сидіти в кріслі, падає на підлогу. So our true identity is spirit soul, and we further learn we're a part and parcel of the supreme soul. Тому наша справжня природа – це духовна душа. І далі ми дізнаємось, що ми є частинкою, невід'ємною частинкою Верховної душі. There is a supreme soul from which we all come. Існує Верховна душа, від якої ми всі пішли. We are known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma. Нас називають Атма, а Верховну душу – Параматма. So this is so valuable. If we understand this truth, this is the beginning of self-realization. І це дуже цінна інформація. Якщо ми усвідомимо цю істину, це є початком самореалізації. Realizing I'm spirit soul, I'm not this material body. Усвідомлення, що я духовна душа, я не є цим матеріальним тілом. And from that foundation of truth, then we can build and build and build till we become perfectly realized. І на цьому фундаменті ми можемо почати набудовувати, будувати, поки ми не досягнемо повної самореалізації. All right, so we live now in a very unique time period. Отож, зараз ми живемо в дуже унікальний період часу. You see, a time period when everything is online. Зараз все в онлайні. That means our lives are online. Це означає наше життя в онлайні. And it's happened so quickly. І це так швидко сталося.
You see, this whole thing, just really began to start about the mid-1990s. Тобто все це почалося десь всередині 90-х. 1995, 96, etc. Things started moving very rapidly in this direction. Десь 95-96 ситуація почала розвиватись дуже швидко в цьому напрямку. It started with basic internet, and then it just expanded, and then here come the social media platforms. Почалося з простого інтернету, потім з'явилися соціальні мережі. And there you go. They took us in and captivated us. І ось вони взяли нас в полон. Social networks. Соціальні мережі. Social networks, meaning we all interact through this internet. Соціальні мережі означає, що ми всі взаємодіємо один з одним через цей інтернет. Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat, etc., etc. Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat і так далі, і так далі. And, as always happens, things that attract us become more and more in control of us. І як це часто стається, те, що нас привабило, почало нас контролювати. Gradually, a dependency builds up and we become addicted. І поступово з'являється залежність, і ми стаємо залежними. And that is very, very widespread today. І це дуже широко поширено сьогодні. You can look on the internet, and it's so much information about social network addiction or social media addiction. Шукати в інтернеті, там дуже багато пише про залежність від соціальних мереж. So I mean, like I say, there's unlimited articles, but I just looked at one, and there's some information here that's very relevant for all of us. It's information that we should hear, but also accept. Тобто є дуже багато статей, але я взяв одну, і там є інформація, яка дуже важлива, і нам треба її прийняти. Now, of course, this is all based on information coming from the United States, but it's basically the same other places also. І ця конкретна інформація стосується Сполучених Штатів Америки, але в інших країнах так само. And it's all happened within the last decade, the last 10 years. Can you imagine? So much influence in such a short period of time. І все це сталося за останні десятиліття, тобто дуже короткий час і такі величезні зміни. So according to this article, 5 to 10% of Americans meet the criteria for social media addiction. Отож, як говориться в цій статті, від 5 до 10% американців підпадають під описання залежні від соціальних мереж. And it's categorized as a behavioral addiction. І воно описується як поведінкова залежність. We have an uncontrollable urge to log on to these social sites. Що в нас з'являється непреодолиме бажання підключитися до цих сайтів. And to such a degree that impairs or damages other important areas of our life. І це бажання настільки сильне, що воно погано впливає на інші важливі сторони нашого життя. So, the people who are in this category, but you don't have to be in this category to be negatively affected. This is just the extreme category. Але ви не обов'язково маєте бути в цій категорії, щоб відчувати негативний вплив. Just like you don't have to be a declared alcoholic to have damage from alcohol. Тобто, наприклад, ви не обов'язково мусите бути алкоголіком,
і в той час якби отримуєте шкоду від алкоголя. So the person who may be listening and saying, well, that's not me. I don't have this addiction. That doesn't mean we're not being negatively affected. Тобто людина може слухати це і сказати, послухати і сказати, ну, я не є залежний, але все одно ці соціальні мережі негативно впливають на вас. And also, like with alcohol addiction or drug addiction, if you're addicted, it's very difficult for you to admit it. І так само, як з алкогольною чи наркотичною залежністю, якщо ви залежні, вам дуже тяжко визнати це. So many people may be really addicted or very close to it, and they will never admit it. Деякі люди можуть бути дійсно залежні, або бути дуже близько до цього, і вони ніколи цього не визнають. So, one thing it does is it modifies the mood. І одним з проявів цієї залежності є те, що воно змінює наш настрій. And we build up a tolerance, just like, with alcohol, you can, build a tolerance so you can drink large amounts and it seems like it doesn't have any effect. І в нас розвивається така терпимість. Тобто так само як з алкоголем. Ми можемо багато пити і якби немає результату, немає ефекту. When a person is restricted from the use of these social media outlets, they experience withdrawals. А коли людини обмежують в використанні соціальних мереж, в неї починається якби таке похмілля. They have interpersonal problems. З'являються проблеми на особистому фронті. And even if they go through some rehab program, and there's such programs, rehabilitation programs for social media addiction, they go right back to their old life. І навіть якщо вони проходять програми реабілітації, тобто лікування від такої залежності від соціальних мереж, тобто існують такі програми, все одно вони дуже швидко повертаються до цього. So they found that it causes a dopamine-inducing effect in the brain. І вони дослідили, що ця залежність викликає викид допаміну в мозку. It produces the same neural circuitry that's caused by gambling and recreational drugs. І викликає той самий ефект в мозку, як азартні ігри і наркотики. And the same kind of chemical reaction that takes place in the brain as from the use of cocaine. І в мозку проходить та ж сама біохімічна реакція, як під час вживання кокаїну. Cocaine's illegal. People say, oh, cocaine is terrible. Governments, have anti-drug programs, and people who distribute cocaine are arrested and put in prison. Тобто люди говорять, що кокаїн – це погано, держава проводить якісь заходи проти кокаїну, людей, які продають кокаїн, саджають в тюрму. But social media, it's normal. It's okay, no problem. Але соціальні мережі – це нормально, нема проблем, все в порядку. See, this is, giving this avenue of addiction free rein to take over and destroy our lives. І це дає можливість, якби повні можливості для цієї нової залежності нас взяти в полон і зруйнувати наше життя. And it's a whole section on how it affects the brain. We're not going to go into the details there. І далі тут описується конкретно, як ця залежність впливає на мозок. Ми не будемо розписувати це детально. But the idea is that basically rewires the brain, so the brain gets a positive reinforcement from, retweets, likes, all the things that people are looking for. Але фактично тут говориться, що воно якби перепрограмовує мозок, і він починає отримувати задоволення від тих лайків, ретвітів і інших якби методів заохочення вашого. Now here's another interesting observation.
І є ще одне цікаве спостереження. In normal life, not social media, etc., but just in normal life, when people are having conversations, they talk about themselves about 30 to 40% of the time. В звичайному житті, не в соціальних мережах, а при звичайній розмові, люди говорять про себе десь 30-40%. In other words, you talk about yourself. Oh, I did this, I did that. And your friend goes, yeah, and I did this. 30 to 40% of the conversation. Тобто в розмові з друзями ви говорите там, я зробив то і то, а друг говорить, а зі мною то і то сталося, і це займає 30-40%. But on social media networks, they talk about themselves 80% of the time. Але в соціальних мережах люди говорять про себе 80% часу. It's all about me. Look at my picture. Listen to what I did. We can't wait to post our life for the world to see. 80% of the time. Подивися на мене, подивись, що я роблю. Ми не можемо дочекатися, щоб запостити своє життя онлайн. When a person posts a picture or gets positive social feedback, і коли людина постить свою картинку або отримує позитивний відгук, it stimulates the brain to release dopamine. Це стимулює мозок виділяти допамін, which again rewards that behavior and perpetuates the social media habit. Що винагороджує за цю діяльність і таким чином підтримує соціальні мережі. They use it as a coping mechanism to relieve stress, loneliness or depression. Люди використовують цей механізм, щоб справитись з стресом, самотністю і проблемами. And this actually exasperates the problem. It actually makes it so people have more depression. Але насправді це поглиблює проблему і приводить до того, що в людей депресія тільки погіршується. Проблема в інтернеті. Зараз відновлять. We're back. You're back? Okay. Yep. Yeah. If people had our internet connection, they couldn't get addicted too easy. They would be so frustrated, they just throw the whole thing away. Anyway, so by using more and more social media to relieve the stress and the loneliness and the depression, they become more addicted. Тобто, чим більше люди використовують соціальні мережі, щоб полегшити своє відчуття якогось неспокою, тривоги, депресії, вони навпаки погіршують ці відчуття. Did you get that? Yes, yes, Marcus. Okay. So now there's a list of determine if they're addicted. We're not going because you won't remember anyway, but just if you want to know, there's a lot of information available. І ми не будемо детально проходити, але тут є цілий список, ціла інформація, як розвивається ця залежність. Like, do you spend a lot of time thinking about social media or planning to use social media? Тобто, скільки часу ви плануєте виділити на соціальні мережі, або скільки часу думаєте про соціальні мережі? Do you use social media to forget about personal problems and so on? Чи використовуєте соціальні мережі, щоб забути про особисті проблеми і так далі? And they suggest if you do a digital detox. І в кінці вони пропонують зробити такий цифровий детокс.
Use the internet or use social media less. Put your phone in another room when you sleep, and on it goes. There are many suggestions. Тобто вони пропонують менше використовувати соціальні мережі, відкладати телефон в іншу кімнату, коли ви йдете спати, і так далі, і так далі. Okay, social media and mental health. Далі соціальні мережі і ментальне здоров'я. Research has shown that there is an undeniable link between social media, negative mental health, and low self-esteem. Наукові досліди довели, що існує зв'язок між соціальними мережами і поганим впливом на розумове здоров'я. And the more you use them, the more you feel increasingly unhappy and isolated. Чим більше ви користуєтесь ними, тим більше ви відчуваєте відокремленість і депресію. Etc., etc. It increases anxiety and depression. І зростає відчуття тривоги і депресії. And, you know, with anything, they come up with a new word or a new way to describe these things. And this one is called FOMO. FOMO. F-O-M-O. І як з любими словами, новими, які з'являються, щоб описати якісь явища, вони запропонували таке слово FOMO. FOMO is abbreviation for fear of missing out. І FOMO – це скорочення від страх пропустити щось. See, the extreme fear of not being included or missing a social event. Тобто сильний страх пропустити або не підключитися до якогось онлайн-івенту. Example, someone posts a picture of a party they're at, and they're having a great time. Наприклад, хтось запостив картинку з вечірки, де всі розважаються. And you're unable to attend because of school or work, or you didn't get invited, and this creates anxiety. I missed out. І ви не можете туди піти, тому що вам треба вчитися або десь в іншому місці і так далі. І це викликає у вас такий страх, що я пропустив. FOMO can take a toll on self-esteem and lead to compulsive checking of social media platforms. І цей страх відповідальний за низьку самооцінку і те, що ви постійно намагаєтесь зайти в соціальні мережі. And it has a significant detrimental effect on emotional well-being of chronic users and their lives. Він дуже негативно впливає на емоційне самопочуття тих, хто постійно користується соціальними мережами. At risk are the youth. І група ризику – це молодь найбільше. An estimated 27% of children who spend 3 or more hours a day on social media exhibit symptoms of poor mental health. Приблизно 27% дітей, які проводять 3 і більше години в соціальних мережах, в них спостерігається погіршення ментального здоров'я. Anyway, it goes on, and it describes that it leads to low self-esteem, eating disorders. Тут описується далі, що воно викликає низьку самооцінку, розлади харчування, body image concerns, переживання з приводу свого тіла, and etc. і так далі. And another thing that it has led to, and it's very dynamic, is cyberbullying. І ще одна річ, до якої це привело, це кіберпереслідування. Name calling, rumor spreading, harassment. Це різні чутки, обзивання, що до тебе турбують.
See, that's always been going on, but now it's just so easy to do it from such a big platform of abuse. Це завжди було, але зараз це дуже легко зробити і так масовано з цієї платформи. Posting pictures online of people who don't want their picture posted. You do it and criticize them. Look at their ears. Look at their big nose. Look how ugly they are. Тобто ви постите картинки людей, які не хочуть, щоб їх постили, і там кажете, подивіться, який в них ніс великий, або вуха, або які вони негарні, і так далі. This has led to an increase in suicide. І це привело до росту самогубств. There you go. To the extreme of people killing themselves because of this. Тобто це вже крайність, люди вбивають себе із-за цього. And on the story goes. Nothing good. І тут далі все продовжується, але нічого хорошого. If you want to see a good documentary, I would recommend the documentary called I can't even remember the name. What's the name? Oh, Social Dilemma. Yeah. Social Dilemma. Якщо ви хочете подивитися хороший документальний фільм на цю тему, я би рекомендував вам фільм, який називається «Соціальна дилема». Etc. I didn't hear it. Did you get that, Sergey? I heard, the last I heard was social dilemma. Okay, so there's this documentary called Social Dilemma, and it's produced by the ex-workers, creators of, CEOs, etc., of Facebook, Instagram, Google. Це документальний фільм, який підготували і випустили колишні співробітники і керівники Facebook, Інстаграма, Google і так далі. And they're talking about how in the beginning it seemed like a wonderful thing. They did it with good intentions, but then they saw the negative effect it was having. І там описується, як на початку все виглядало дуже добре, і вони робили це з хорошими намірами, але далі з'явились проблеми. And so these are the guys who quit. They just quit. They said, I don't want to be a part of this. І вони звільнилися, вони просто пішли і сказали, ми не хочемо бути частиною цього. And they talked how in the beginning they actually purposely created it in a way that it would be addictive. So you would do it. І вони говорили, як на початку, вони спеціально розробляли все так, щоб ви звикали до цього і ставали залежними. Now he's back. Yeah. So what did you hear last? How these guys, they made on purpose that you become addicted to social media. That you would become addicted. You see, they have to affect you subliminally. So you don't even know it, but you're just mesmerized. І вони впливали на це на вас підсвідомо, тобто немов би так гіпнотизували. Haribo? Haribo, I can hear you.
Haribol? You there, Sergey? Yeah, I'm here. Okay. And one thing that was interesting is one of these main guys said that he absolutely forbids his children to use these platforms at all. І така цікава річ була, що один з основних творців цих мереж, він абсолютно заборонив своїм дітям користуватися цими мережами. So to think that these social networks do not influence our lives in a negative way is wishful thinking. Тому думати, що соціальні мережі не впливають на наше життя, це приймати бажане за дійсне. Yes, they can be good. Like we use Facebook and we use the Instagram and Google and, YouTube, etc. to do our programs. But, we're not trying to get our happiness from other people's, interaction and liking our, thumbs up and so on. Так, вони можуть бути корисні. Тобто ми використовуємо Facebook, і YouTube, і Google, щоб розповсюджувати наші програми, але ми не залежимо від того, чи поставлять інші люди нам там лайки, підпишуться на нас і так далі. Like anything, you can use it and you can abuse it. Тобто, як зі всім, ви можете це або використовувати, або зловживати. And as is always the case, if it's possible to abuse it, this is what will be done. І як завжди, якщо є можливість зловжити цим, то люди цим зловживуть. We are not in control. Our desires, our addictions, our lust, our craving for attention overpowers intelligence. Тобто ми не контролюємо свої бажання, свої емоції, свої прив'язаності. Все це затьмарює наш інтелект. I've been saying this ever since these things started. In all the different spiritual teachings, whether it's from the Bible, whether it's from the Quran, whether it's from the Vedas, etc. Buddhism also, one of the main tenets of Buddhism is do not gossip. І я говорив про це з самого початку. І в всіх провідних писаннях світу, будь це Біблія, чи Коран, чи в буддистів, тобто там говориться прямо, не пліткуй. It's known by spiritual authorities that gossip is bad. Do not do it. Тобто духовні авторитети говорять це прямо, не пліткуйте, це погано. All social media is electronic gossip. А все, з чим є соціальні мережі, це просто електронні плітки. In the old days, you met your neighbor in the backyard over the fence, and you said, "Oh, do you know what so-and-so did?" And they go, "Oh, yeah, and you know what so-and-so." Gossip, not good, but very, very limited. Тобто раніше ви десь там з сусідом зустрічалися біля паркану, десь в дворі, і говорили, о, ти знаєш, той зробив то, той поганий. Тобто плітки були, але дуже-дуже обмежені. Now, with social media, you can tell the whole world and they can respond. Зараз соціальними мережами ви можете розповісти і всьому світу, і люди всі можуть вам відповісти. Yeah, it's having, a very negative effect on people, not only mentally and all that, but spiritually. І все це дуже негативно впливає на людей, не тільки ментально, але духовно. See, we are the victims. Тобто ми жертви. And another point, a person's life, a large percentage of that should be personal. You don't reveal your inner feelings and what you think and your emotions and everything you do to everybody. Інший момент, що ваше життя в основному в більшості має бути вашим приватним, особистим. Тобто вам не обов'язково розкривати свої почуття, думки, емоції іншим. You have a personal life. You have a public life. Okay, this is public. But then you have a very special
personal life, and you only share that with a few close people. Тобто у вас є своє особисте приватне життя. Звичайно, у вас також є публічне життя, коли ви виходите на люди, але також у вас є своє дуже особливе приватне життя, яким ви ділитесь з дуже невеликою кількістю людей. And a lot of that's very intimate. You don't want people to know. It's very special. І все це дуже приватне, воно особливе, ви не хочете, щоб інші люди знали про це. Now everything's public. Зараз все публічне. That has a very negative effect as well. І це також дуже має негативний ефект. You see, and once it's out there, you can't draw it back. І коли воно туди попало, ви не можете все видалити. You know, but it's trendy. You should do this. This is how you get people interested in what you're doing. Virtual reality kind of idea. І це навпаки, якби схвалюється, що тобі треба так робити, щоб приваблювати інших людей. Тобто така віртуальна реальність. And to get that attention, you got to go deeper and deeper into your personal life and expose things, physical, mental, emotional, that shouldn't be exposed. І щоб робити так, щоб приваблювати інших людей, тобі треба все йти глибше і глибше, розкриватися, показувати речі фізичні, емоційні, ментальні, які не слід іншим показувати. Spiritual truths are what we should follow, not trends, not, self-driven, desire to be somebody. Духовні істини – ось за чим нам потрібно слідувати, а не за якимись трендами, які нам говорять, ким нам потрібно стати. The enemy of the soul is the false ego. Ворог душі – фальшиве его. False pride, false prestige. Фальшива гордість, фальшивий престиж. Look at me. I am the best. I'm number one. I'm special. Look how wonderful my life is. Подивіться на мене, подивіться, який я особливий. Я номер один. Подивіться, яке в мене чудове життя. And in 99% of the cases, it's a lie, but we propagate a lie. That's another problem. І в 99% це брехня, але ми пропагуємо брехню, і це ще одна проблема. What does it say? Thou shalt not lie. We lie every day. Як говориться в заповіді, не бреши, але ми брешемо кожен день. Creating a fake image of ourselves. Створюємо собі фальшивий імідж. See, I look at some people's, profiles, and it's like you don't even recognize them. They don't look like that, but on the profile they do. Я, наприклад, можу подивитися на профілі деяких людей, і вони не виглядають так, як в житті. Я їх знаю. В їхньому профілі вони не виглядають так. They don't really look that good. Насправді вони так добре не виглядають. But who would know unless you knew them? Але хто знає, той, хто не знає їх особисто. It's all a lie, man. It's just not true. Все це брехня, все це неправда. So what does this do to our character? What is this doing to us, you see? І який вплив це має на наш характер і на нас? It's making it so we live a fake reality in a fake world. The whole thing is just based on, untruth. Це приводить до того, що ми живемо просто в якійсь фейковій реальності з фейковими нами, і просто велика неправда. And the deeper we get. We get more addicted. We can't get out. We don't know what else to do. І чим глибше ми в це входимо, тим більше ми не можемо вийти, ми не знаємо, що робити. But it becomes normal, right? That's how it all goes. Everything becomes, this is normal. Але це стає нормальним. Всі говорять, що це якби нормально тепер. The new normal. It's not normal. Нова нормальність, але це не є нормально. There's activities that lead to depression, anxiety, loneliness, low self-esteem. Це діяльність, яка приводить до депресії, до низької самооцінки, до тривог. Mental health. Ментальні проблеми. Addictions and suicide. Is that normal? До залежності, до самогубства. Хіба це нормально?
No, that's the new normal. Ні, це нова нормальність. See? So this is where it is. If we don't take control of our own lives, then somebody else controls our lives completely. В будь-якому випадку так воно є. Якщо ми не візьмемо контроль над своїм життям, то хтось інший візьме цей контроль. It's not our life, it's somebody else's life. They manipulate it, they control it. Це вже не буде нашим життям, це буде життям когось іншого, і він буде маніпулювати і контролювати нас. And these media platforms, they know more about you than you know about yourself. І ці соціальні платформи знають про вас більше, ніж знаєте ви самі. It's all calculated, it's all known, and then they just feed you what they want to feed you to grab you. Вони все прораховують, вони все знають, і потім дають вам те, що вам точно сподобається. They know what you like, they know what you don't like, they know everything about you. Вони знають, що вам подобається, що не подобається, вони знають все про вас. So from that end also, there's no privacy anymore. І з тієї точки зору також більше немає ніякої приватності. And yet, if you even mention what I'm talking about, people become offended. Але якщо ви скажете навіть трошки людям про те, що я зараз говорю, вони обіжаються. See, they dislike you, they block you. Вони вам ставлять дизлайк, блокують. You're not allowed in my life. You don't support my misery. Я не хочу тебе бачити в своєму житті, ти не підтримуєш моє нещастя. Okay, so we could go on and on. You like I say, you interested, look on, many different sites that talk about this. Look at this social dilemma documentary. І про це можна багато говорити, про це є багато інформації в інтернеті. Ви можете подивитися цей документальний фільм «Соціальна дилема». But the first step in solving a problem is recognizing the problem. Але перший крок в вирішенні проблеми – це усвідомити, що проблема існує. Just like an alcoholic or a drug addict, they're very, very reluctant to admit they have a problem. Так само, як алкоголік чи наркоман, він дуже не хоче визнавати, що він залежний. Parents have a part to play. They have a responsibility to their children to enlighten them and do as much as they can to restrict them. Like this Facebook person said, I do not let my children use any of these social platforms. І в батьків також є відповідальність, щоб пояснити це своїм дітям і обмежити їм користування цими соціальними мережами, так само, як цей чоловік зробив. Тобто він сказав, що я не дозволяю своїм дітям користуватися соціальними мережами. But the problem is, as time goes on, more and more these addicted kids become parents themselves. They have the same problem. Але час іде, і ці діти, залежні діти самі стають батьками, і в них з'являються ці проблеми. They give their 1-year-old or less child a phone to play with. Вони дають своїй дитині, якій там 1 рік чи менше, телефон, щоб вона бавилась. Addicting them from the beginning to screens. І з самого початку вони вже стають залежними від екрану. Can't live without a screen in front of your face. Не можуть жити без екрану перед своїм лицем. And in addition to all the mental damage, it also is all the radiation, given the likelihood of this child developing cancer, brain cancer especially, increases manyfold. That's what parents do. І окрім того ментального впливу, також телефон має радіацію і зростає ймовірність, що ця дитина захворіє раком мозку і так далі. Але батьки так роблять. And the people that spend the most time on these platforms, on the screen, have the least social skills. They can't relate to each other in person. І люди, які найбільше часу проводять в цих соціальних мережах, вони мають найменші соціальні навики, тобто вони не вміють спілкуватися з іншими людьми вживу.
more and more there's lower instances of dating, marriage, etc. Падає кількість побачень, одружень і так далі. People are just in their own little miserable world. They can't even relate to other people. Люди просто живуть в своєму маленькому замкненому світі і не можуть навіть спілкуватися з іншими. See? And so the lockdowns from COVID and the isolation and so on has just exacerbated the whole problem. І весь цей карантин, ізоляція із-за коронавірусу тільки підсилила цю проблему. See, misery upon misery builds and builds until you can't remain alive. Тобто це нещастя на нещасті зростає до тих пір, поки ми просто не можемо вже жити. Suicide, the solution. We've already talked about that. І вони знаходять вирішення в самогубстві. Ми вже про це говорили. I did a whole lecture on suicide recently in Poland, and yeah, that's the new reality. Я давав недавно цілу лекцію, присвячену самогубству в Польщі. Тобто така нова Okay, so what is the solution here? Добре, і в чому розв'язок тут? Come back to basics, come back to scriptural guidance, come back to what God tells us we, as spirit souls and human bodies, need to do with our human form of life. Потрібно вернутися до основ, вернутися до писань, послухати, що Бог говорить, що потрібно нам, людям, робити в своєму житті. Spend it trying to understand the real truth. I'm spirit soul, I'm not this material body. Постаратись зрозуміти цю істину, що я духовна душа, я не є цим матеріальним тілом. You see? And this world is not going to produce any happiness for me, the spirit soul. І цей світ не дасть для мене, як для духовної душі, ніякого щастя. See, what did I just recently saw? Somebody had, I don't know, some millions of followers committed suicide. Як недавно я читав, хтось, в кого були мільйони послідовників, фоловерів, вчинив самогубство. Success didn't help. Успіх йому не допоміг. See, there is no solution other than a spiritual solution because we are spirit souls. Немає іншого вирішення, крім духовного вирішення, тому що ми духовна душа. As a spirit soul, we need spiritual food. І як для духовної душі нам потрібна духовна їжа. Food comes in many forms. Їжа буває різних видів. We need spiritual activity. We need spiritual relationships. We need spiritual love. Нам потрібні духовні стосунки, духовна любов. We need spiritual fulfillment. Духовне наповнення. Spiritual happiness. Духовне щастя. It has nothing to do with the material world, especially this social media. І вона не має нічого спільного з цим матеріальним світом, особливо з цими соціальними мережами. Everybody's become so dependent on likes or dislikes. Всі так стають залежними від кількості лайків і дизлайків. That becomes our life. Oh, a lot of likes, I have a good life. Dislikes, my life is ruined. Люди так думають, о, в мене багато лайків, моє життя успішне, а є дизлайки, все, моє життя зруйноване. What kind of life is that? That's not a life. Що це за життя? Це не життя. That's why we feel dead. Ось чому ми почуваємося мертвими. Life is ourself, the eternal spirit soul. That's who we are. And that fulfillment of that comes in a relationship with the supreme soul. Ми є життя, ми духовна душа. І наше наповнення в стосунках з Всевишнім. От звідки приходить щастя. Human life is designed specifically for self-realization. Людське життя конкретно призначене для самореалізації. To come to know and love God. Щоб пізнати і полюбити Бога. If we're not using it for that, we're misusing it. Якщо ми не використовуємо її для цього, ми використовуємо її неправильно, його If неправильно. we're not acquiring more and more knowledge of spiritual truth, we're misusing our life.
Якщо ми не здобуваємо все більше і більше знання про духовне життя, ми невірно використовуємо це життя. The greatest scientist who develops all the means to go into outer space or develop all these amazing products, including the internet and all of its offshoots, they're wasting their life. Всі ці великі вчені, які розробили засоби там полетіти в космос на інші планети, або всі ці унікальні технології, включаючи інтернет і соціальні мережі, вони просто марнують своє життя. That's why many times they feel, I don't have a life, I'm empty, I don't even have a reason to live. Ось чому часом вони кажуть, що в мене нема життя, я пустий, в мене нема причини жити. Material success is not a reason to live. Матеріальний успіх не є причиною жити. See? Spiritual success is the only reason to live. Духовний успіх – це єдина причина, чому жити. See? The humans have that opportunity, they have that facility to pursue real life. І в людей є ця можливість слідувати і жити справжнім життям. Our minds are not meant for what they're being used for. Наш розум не пристосований для того, для чого він зараз використовується. See, what is it I said in the very beginning of that article? It's a behavioral dependency. Як на початку з цієї статті говорилося про поведінкову залежність. By nature, the soul is dependent. That's real. That's true. По своїй природі душа залежна. Це так, це істина. But the perfection of that dependency is dependent on God. Але досконалістю цієї залежності є залежність від Бога. The child by nature is dependent on the parents. Дитина по своїй природі залежить від батьків. That's real. It's built in. That child is dependent on the parents. І це вбудовано в неї, тобто дитина залежить від батьків. So, we, the eternal children of the Supreme Lord, are eternally dependent for everything upon the Lord. І ми, як вічні діти Верховного Господа, ми вічно залежимо від Нього. Everything we have in this world to keep our bodies alive, which we're dependent on, the air, the water, the food, everything comes from where? From the Lord. В цьому світі все, від чого ми залежимо, від чого залежить наше життя, вода, повітря, їжа, ми все отримуємо від Нього. You say, oh no, it comes from nature. Ви скажете, ні, все походить з природи. No, nature comes from the Lord. Nature is dependent on the Lord. Але ні, природа походить від Господа, вона залежить від Нього. So we are dependent. That is true, but we're placing our dependency in the wrong place. Тому так, це правда, ми залежні, але ми поміщаємо цю залежність в не то місце. So until we get all the things right, then our lives will not be correct. До тих пір, поки ми все не виправимо, наше життя не буде правильне. And the reward will be suffering, anxiety, depression, loneliness, misery. І результатом буде депресія, самотність, страдання. You know, all these symptoms of something's wrong. Всі ці симптоми, що щось де не так. And that's what's wrong. You know, it was the same problems before the internet. It's just this has accelerated and exasperated everything. І всі ці проблеми існували до інтернету, але інтернет просто він поширив, розповсюдив і поглибив ці проблеми. You know, people had a quote, little more normal life than now. Тобто, чи люди жили більш таким нормальним життям, ніж зараз? And spiritual life was more a part of normal life. Now it's not at all. І духовне життя було більш якби частиною нормального життя, ніж зараз. People read scriptures. People followed true teachings. People listened to spiritual authorities. No more. It's gone.
Люди більш читали писання, священні писання, слухали духовних авторитетів. Зараз цього нема взагалі. So Google and Facebook and Instagram and Snapchat and TikTok and all these, they have become the new lords. І цей Facebook, Google, Instagram, і TikTok, Snapchat, вони стали новими, якби такими господами. They speak, we respond. Вони говорять, а ми відповідаємо. And it just keeps getting worse. І все тільки погіршується. The youth of the day will be the parents and the leaders of tomorrow. Сьогоднішні діти будуть завтрашніми батьками і лідерами. So their mental health, their addictions, their worldviews, etc. will be the new normal. І їхні залежності, їхні погляди на світ завтра будуть новою нормальністю. It's already happening in a big way, and it's just continuing. Це вже відбувається, і воно продовжується. So I'm speaking to the few people who may really want to know the solution. Тому я говорю цим кільком небагатьом людям, які, можливо, захочуть почути розв'язок. That's a very, very small percentage of people. Це дуже невеликий процент людей. See? But spiritual life, spiritual truth, spiritual teaching, that is the only solution. Але духовне вчення, духовне життя, духовні істини – це є єдиний розв'язок. See? And if a person follows this, they will be successful. І якщо людина слідує за цим, вона буде успішна. The digital detox programs are not good enough. Програми по цифровій детоксикації – це недостатньо. See, there has to be something more profound, more deep. I have to have a new reason to live. Має бути щось глибше, має з'явитися нова причина жити. I have to have a new relationship, not with the medias, not with all these followers, with the Supreme Lord. Мають бути нові взаємостосунки не з інтернетом, з цими соціальними мережами, а з Верховним Господом. And those that are spiritually strong will do the best in life and in death. І ті, хто сильні духовно, вони досягнуть успіху і в житті, і в смерті. See? So, in Bhakti Yoga, we're offering activities, we're offering teachings, we're offering opportunities to take this direction if you want. І в Бхакті-йозі ми пропонуємо вчення, ми пропонуємо техніки, пропонуємо можливості, які ви можете взяти і використовувати. You see, don't be afraid to look at yourself and see the reality. I am addicted. I am not happy. I am going in the wrong direction. Не бійтеся подивитися на тебе і сказати, подивитися на себе і сказати: я не є щасливий, я є залежний. See, I need help. I need a solution. Я йду не в тому напрямку, мені потрібна допомога, потрібен розв'язок. And according to the scriptural truths, the Bible and Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Vedic literatures, our help is in the name of the Lord. І як говориться в священних писаннях, в Біблії, Бхагавад-гіті, Шримад Бхагаватам, ведичні писання, наша поміч в іменах Господа. That is non-different than saying our help is in the Lord. Це те ж саме, що сказати, наша допомога в Господі. Because the name of the Lord is the same as the Lord himself. Тому що ім'я Господа невіддільно від самого Господа. Call upon the name of the Lord is a common, not a suggestion, a common offering of help. Воззвати до імені Господа – це частий опис допомоги, як ви отримаєте допомогу. And one who does that will be helped. І той, хто так робить, отримає допомогу. So the mantras that we use in our bhakti yoga process on a daily basis, that's the help. That's the real power, the strength
to change things in our life. І мантри, які ми використовуємо в нашій системі бхакти-йоги щодня на регулярній основі, вони є цим засобом, який може допомогти. So if you're brave enough to try it, then you will be greatly benefited. І якщо ви достатньо сміливі, щоб спробувати, ви отримаєте велику користь. See, we're brave enough to try any new drug that comes along, although the chance of being killed by many drugs today is very great. Тобто ми сміливі достатньо, щоб пробувати всі нові наркотики, які з'являються сьогодні, хоча вони досить смертельні. 84,000 people died of drug overdoses in America in 2020. В минулому році 84 тисячі американців померло від передозування. That's dangerous sport. Це небезпечний спорт. But a lot of people are so brave, they're willing to try it because they might get a little happiness, a little relief momentarily. Але багато людей є достатньо сміливі, щоб спробувати ризикнути, тому що, можливо, вони отримують якийсь там крихітний послаблення, полегшення. But people aren't brave enough to chant the holy names. Але люди недостатньо сміливі, щоб почати оспівати святі імена. Oh, I'm afraid I might get influenced. Я боюся, що це на мене повпливає. You're already influenced to the end. That's what we've been talking about for the last hour. На тебе вже впливають повністю, ти є повністю під впливом. Ми про це говорили вже цю останню годину. So, anyway, that's what we're going to do now. We're going to chant these mantras. Gauranga and Haribol. І зараз ми будемо співати ці мантри Горанга і Харібол. Giving you the opportunity to actually chant yourself. Not just talk about it, but chant yourself. І ви також маєте можливість співати самі. Не просто почути, як про це говорять, а також самі співати. To get involved yourself. Самі задіятись. And to continue this involvement if you so desire. And we hope you do. І якщо ви захочете продовжити свою участь, ми допоможемо вам. Okay, so the mantra again is Gauranga, Haribol. We're going to sing the mantras. I'm going to play a guitar and chant while you listen, then you respond. And my friends here will respond and you chant with them. Отож, мантра Горанга Харібол. Я буду співати, грати на гітарі, а ви можете слідувати за мною разом з моїми друзями тут. So again, get comfortable. Тож, знову сядьте зручно. And just listen to what I chant and then repeat. Просто слухайте, що я співаю, і потім повторюйте. And as always, meditate on the sound. Як завжди, медитуйте на звук.
Thank you very much. That's called Sankirtan. Тож, дякую вам дуже. Це називалось Санкіртан. Congregational Chanting. Спільне оспівання. So this is how you should socialize. Come together, chant mantras. Now that the, COVID story and quarantines and so on are strict, we're not meeting physically, but you can join online. Так, треба спілкуватися. Тобто зараз, звичайно, карантин із-за коронавіруса. Ми не можемо збиратися фізично, але ми можемо зібратися і співати онлайн. Various programs are on Facebook, Facebook Live. Багато програм є на Фейсбуку, Facebook Live. Mantra House, they can give you links to places where you can go and engage in the mantra meditation. В Мантрахаусі ви можете отримати посилання, по яким ви можете перейти і отримати ці мантри. So we got all this, amazing electronic connection. Use it for the best purpose. Отож, у нас є ці чудові електронні зв'язки, і використати їх з користю. You got your smartphone. Use it smartly. У вас є ваш смартфон, розумний телефон, використати його розумно. Then it'll be a real smartphone. Тоді це буде дійсно смартфон. Okay, so thank you very much, everyone, for joining. I got another program coming up. I have to go. Sergey, thank you very much for your translating. Thank you very much, Velakidas. We are happy that you enlighten us. Thank you very much. And we thank our Chintamani team for their participation. Slava, our technician, is struggling always with our
internet because we got a bad connection. Тож дякую всім, хто доєднався, дякую всім, хто слухав, дякую перекладачам, дякую нашим групі Чинтамані і Славі, техніку, який бореться з нашим інтернетом поганим. So bringing up another point, quick, very quick point. Ще один момент швидко. Okay, we're struggling with the internet because of the connection. Ми боремося з інтернетом із-за поганого зв'язку. But the real struggle is because we have a bad connection with God. Але справжня причина в тому, що у нас поганий зв'язок з Богом. That's where the problem lies. Ось в чому лежить проблема справжня. So you get that good connection, you're connected to everything wonderful. Якщо у вас там є хороший зв'язок, то зі всім іншим у вас чудовий зв'язок. So connect through the mantras, connect through mantra house, communicate and be happy. Тож встановлюйте зв'язок через мантри, через мантрахаус, спілкуйтеся і будьте щасливі. All right, once again, thank you very much. Thank you again, Sergey, and namaste. We'll see you in 2 weeks. Отож, всім знову дякую, дякую, Сергій. Побачимось через 2 тижні. Намасте. Харібол. Харібол. Отож, я також хочу подякувати всім, хто прослухав цей стрім, і надіюсь, ви отримали чудову і актуальну таку інформацію злободневну. І сподіваюсь, побачимося ще через 2 тижні. І, як казав Балакхілья, заходьте на сайт, на Фейсбук Мантрахаусу, там є багато посилань. Я впевнений, є багато лекцій, інформації, яку можете взяти для себе з користю. Тож, дякую всім, харібол.